genuine. If this were not so, how could there be a distinction as to who deserves to attain Svarluk and who deserves to attain Narak? Right? આપણે સ્વર્ગ નરક તો ખાલી હિન્દુમાં નહીં પણ બધા રિલિજનમાં સ્વર્ગ નરક છે. તો કે પછી એમાંય તે એ લોકોની તે આજ્ઞા હોય કે યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ ઓર યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ ઇફ યુ ડોન્ટ ડુ ધીસ એટલે કે જો એવું જ હોય તો પછી કોના માથે સ્વર્ગ જાય કોના માથે નરક જાય. Right? Which is good. Maharaj help this is your. Hearing this, Sriji Maharaj commented, "They are young, but they understand well." Sriji Maharaj then elaborated upon the answer himself. Whatever the great men of the past have prescribed in the Shastras is genuine. Take the example of a wealthy businessman. If he writes a check to pay some other merchant, then although it seems that the piece of the paper is not worth a single rupee, it indeed is money. Only when the merchant cashes the check the businessman had signed does the merchant subsequently receive a large sum of money from that very same check. Similarly, although at times there may not seem to be any benefit in observing the Vidhi and Nishid, one who follows Dharma by the Agna of a great son ultimately attains Kalyan. Just as a person receives cash from checks. Moreover, a person who does not trust a check signed by a wealthy businessman should be known to be a fool, because he does not realize the wealth of that businessman. It's pretty straightforward, so hopefully, go ahead. Similarly, one who does not trust the words of a great book, such as Narad, the Sankadik, Vyas, Valmik, etc., should be known as a Nastik and a grave sinner. Furthermore, one who has such a Nastik attitude believes, what is the difference between Bhagwan's Murti and other stones? All stones are one and the same. What is the difference between a married and an unmarried woman? All women are equal. What is the difference between one's wife, mother, or sister? After all, they all look alike. In fact, even all the avatars of Bhagwan, such as Ram and Krishna, etc., look like humans. Surely the concept of them being greater or lesser has been created by man's imagination. But what can we do? We have to live with such people, so we have to agree with whatever they say. Nevertheless, the Vidhi and Nished prescribed by the Shastras are definitely nonsense. This is the such understanding that sinners, such as the Nastiks, have in their mind. If one hears such words from someone, then the listener should be known as a sinner and a Nastik. And realizing him to be an outcast, one should by no means keep his company. Right. The Nastikની અંદર એ શું કીધું કે not only that they don't believe in God, but they don't believe in Santo, they don't believe in Shastra, they don't believe in Bhagwan. All three things they don't believe in. કારણ કે એ લોકો સંતોનો રામ ભગવાન આયા, કૃષ્ણ ભગવાન આયા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન આયા. How do you tell they were Bhagwan? તો ગમે તે માણસ હ્યુમન કે લીલા કરે ધારો કે હનુમાનજી હતા એમને આખો દરિયો કૂદ્યા હતા તો એવી લીલા જોઈને આપણે ભગવાન માનવા એમ તો કઈ રીતે તમે ભગવાન માનો બરાબર ભગવાને શાસ્ત્રી સ્વામી આ ટોપિક ઉપાડ્યો છે અત્યારે રાઈટ નાઉ એની શિક્ષાપત્રી ભાષ્યની અંદર ઇટ્સ આપણને જે સંતો મળ્યા ને સંતો ઓળખાવે કારણ કે આપણી બુદ્ધિ ઇટ્સ લાઈક વી ડોન્ટ હેવ ઇનફ બ્રેઇન ટુ થિંક ઇવન બ્રહ્માજી હતા રાઈટ બ્રહ્મા હુ ક્રિએટેડ ધીસ એન્ટાયર યુનિવર્સ he wasn't able to recognize that સ્વામિનારાયણ ભગવાન is ભગવાન understand એ પણ એનો માછલું થયા હતા ખબર પડી ભાઈ ભગવાને એનો લીલા એવી કરી તો એ ભૂલા પડ્યા હતા ઇન્દ્ર પણ ભૂલો પડ્યા હતા એટલે કે even if they cannot recognize it then how can we don't have enough brain but આપણને ધ્યાની સ્વામી જેવા સંત મળ્યા રાઈટ અને ગોપાળાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી બ્રહ્માનંદ સ્વામી
ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવા સંતો આપણને કહે કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ ભગવાન છે ને એનું ભજન કરો, તો એ સંતો કે એ પ્રમાણે આપણે ભજન કરીએ ને એ ભગવાનનું, તો આપણે ભગવાનના અક્ષરધામને પામીએ ગયા. We don't have enough power, brain power to recognize that he is a ભગવાન. એટલે અહીંયા કીધું પહેલું શું કીધું કે જો પહેલું સેન્ટેન્સ શું કીધું આની અંદર, નારદ, સંકાદિક, વ્યાસ, વાલ્મીકી ઇત્યાદિ જે મોટા પુરુષ તેના વચનનો જેને વિશ્વાસ નથી એમ, એટલે એવું કીધું. It's this mic. Same thing. મોટા પુરુષનો જે વિશ્વાસ ના આવે ને એટલે કહે છે મોટા પુરુષનો પહેલા વિશ્વાસ આવવો જોઈએ. એ આપણને શીખવાડે ભગવાન છે કે નહીં, રાઈટ? એટલે એવી રીતે ભગવાનનો વિશ્વાસ રાખવો સત્પુરુષ દ્વારા, સંત દ્વારા તમને રેકગ્નાઇઝ કરવા ભગવાન છે, નહીં કે પોતાની જાતે. અત્યારે if you look at it outside, it's everybody is like, there are so many, બધા બેક then તો કેટલા હતા ખબર નહીં, પણ અત્યારે કોઈ એવું કહેતું હતું કે અત્યારે તો હજારો સંત ભગવાન થઈ ગયા છે, thousands of ભગવાન. Who are you gonna believe? Right? સાચા સંતો એના થ્રુ આપણને ઓળખાય. Shiji Maharaj then began another topic. He said the teeth of all people is like honey, or like water saturated with sugar. For example, if a fly or ant were to fall into that honey or water saturated with sugar, it would become stuck in it. Even if a person were to touch the honey or the saturated water, it would stick to the person's finger as well. The nature of the teeth is similar to this. It sticks to whatever object it recalls. In fact, the teeth even attaches itself to things that are utterly insignificant, such as stone or rubbish or dog excrement, things in which there is not even the slightest pleasure. If it recalls such useless things, it will then also think about them. Such is its sticky nature. Furthermore, just as the reflection of a great sadhu will be seen in a large glass mirror if he stands before it, the reflection of a dog, a donkey, or a vile person will also be seen if they stand before it. Similarly, the teeth is extremely pure. It can visualize whichever object it recalls, regardless of whether it is appealing or not. Therefore, a mumukshu should not think, as I do not possess vairagya, objects such as women and other attractive vishas develop in my teeth. In actual fact, objects develop naturally even in the teeth of one who does possess vairagya. Thus, vairagya, or the lack of it, is not the reason behind this. Instead, the nature of the teeth is such that whatever it recalls, whether it is good or bad, the teeth contemplates upon it. Whether it contemplates upon an object, it appears just as it would in a mirror. That is why one should realize I am distinct from the teeth. I am the Atma, the observer of the teeth. Realizing this, one should not become frustrated by the pure and impure thoughts arising in the teeth. Instead, one should realize one to be distinct from his teeth, engage in the worship of Bhagwan, and always remain joyful. Bhagwan is just explaining the nature of the teeth and how it kind of attaches to everything that it sees, and then we should be detached from that teeth, and we should believe ourselves to be the Atma. And at the last sentence again, and engage in the worship of Bhagwan. Right, but કેવી રીતે? Realize yourself separate or distinct from the teeth. No, read that sentence one more time so you'll understand. Instead, one should realize one to be distinct from the teeth, engage in the worship of Bhagwan, and always remain joyful. Joyful. That's what I was trying to say. આપણે ભજન કરીએ છીએ, એન્જોય કરીએ છીએ કે we're doing it forcefully? એન્જોય કરસ તો સરસ,
જોયફુલી ભગવાનનું નામ દેવું કે વાવ મને ભગવાન મળ્યા, મને ભગવાન મળ્યા, આવા સંતે ભગવાન ઓળખાયા. You know? કારણ કે તો આપણે આનંદમાં રહીને ભજન કરીએ ને અને પછી આપણને ચિત્તમાં કંઈ સારું કોઈ ખોટું દેખાય તો એની ચિંતા ન કરવી, કારણ કે soul is separate from chit. Why did he say that? Why did he say in the last two paragraphs about this? What do you think? What is the reason behind he saying it? Krush, why do you think Maharaj has written these two paragraphs? Ramya. Anybody here? Maybe it's because those like nasty thoughts that the brain is like the cheat is having, you should realize yourself to be like away from that. You're not thinking that, the cheat's thinking that you're the Atma. મને એવું લાગે કે આ તો હું મારી રીતે વાત કરું છું. I think it's because of આપણને હિંમત દેવા માટે, to encourage us. Don't get, just because in your ચિત્તની અંદર તમારે આ બધા જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટ આવીને ઊભા રહે, don't get scared, you know. Stay away from, think that you're not chit, you're atma, and stay away from it. And joyfully ભગવાનનું નામ દો તો ધીરે 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 ઓબ્જેક્ટ બધા ડિસઅપિયર થઈ જશે. બટ એકદમ ના થાય કે અનેક જન્મથી આપણે આ કરતા આવ્યા છીએ એટલે આપણને એ બધા ઓબ્જેક્ટ્સ પૂરે, Sometimes you get a dream that you never even seen the area or position or that person, or that you never seen it in your life, and you see it. So you have seen it in previous life. That's why. એટલે એક અબજો જન્મથી આપણે એવી રીતનું બધું આવેલું હોય એટલે એકદમ તો કઈ રીતે રહેશે, એને ડિલીટ કરવા માટે ભજન કરવું પડે. જ્યારે ભજન કરે ને તે વખતે તું તને એ બધું યાદ આવે પાછું. At the time you do માનસી પૂજા કે ધ્યાન, ત્યારે તને બધું દેખાય, કારણ કે આપણે બહાર નીકળતું હોય ને એટલે દેખાય. It's like a honey, right? Or like a sugar with like water with sugar. It will stick, right? So what is stuck in our chit? All the dirt, all the worldly stuff, right? એટલે એને સાફ કરી અને અંદર શું પધરાવાના છે? ભગવાન પધરાવાના. એટલે ભગવાનને તમે ચોંટી રહેશો તો શું થશે? પેલું ઓટોમેટિક ઉખડી જાય, રાઈટ? એટલે you keep on doing prayers and don't be discouraged, like he said, because it's it is supposed to do that. It is doing what it's supposed to do. પણ સ્વામી એવી વાત નથી કરી કે if you have like a well and there's water coming into it, all this bad stuff's coming in it, first you have to like patch up everything that's coming in before you clean the inside. Right. How do you do that? Keep yourself busy and read the stories, do the kirtan, bhajan. You're doing everything, so keep on doing it. પેલા જે તબલા વગાડતા હોય, how long do they વગાડે to learn? A lot, right? So you keep on doing it like that. You see what I mean? And then what will happen? You'll be good, right? And that same thing, Bhagwan mein એ રીતે જ તે. Keep on doing, so you'll become good. And you'll start getting, what do you call it? The same, જે સંસારમાં રસ આવતો હતો એના કરતા 1000 ગણો વધારે રસ આવશે. How many times more? Thousands of times more. So when you start getting that, then you're not going to get out from that, right? The sons of Shaman Guru Madhya Nisha Maharaj.
Sanan. So I have a speech on Guru Purnima and like what it is. Ashad Sud 15th, Punam in the English calendar, months of July, August, is celebrated as Guru Purnima, also known as Vyas Purnima. Gu means darkness of ignorance, and Ru means that which dispels. Hence, Guru is the dispeller of darkness of ignorance. It was initiated by the disciples of Krishna Dvaipayan Vyas, better known as Bhagwan Veda Vyas, the son of sage Parashara and grandson of sage Vashista. The disciples visit him ceremoniously on this day and offer their respects unto their guru. Ved Vyas divided the Veds into 4 parts: Rig, Sam, Yajur, Atharva, authored Brahma Sutras, the 18 Purans, and the great epic of Mahabharata. Vedavyas is one of the 7 immortal beings who still exist today in divine form. Why need of a guru? The blind cannot lead the blind. Only an enlightened person can lead one to enlightenment through wisdom and education at righteousness and spirituality. The relationship between the disciple and spiritual master is the highest expression of friendship, as it is based on unconditional divine love and wisdom. Therefore, it is the loftiest and sacred of all relationships. To achieve success in the divine search, as in every other aspect of our life, it is paramount to abide by the laws of the Supreme Lord. To be able to understand the scholar knowledge available in an institution, one would have to learn from the professor who is educated. Similarly, to understand spiritual transcendental truths, it is necessary to have a spiritual guru, one who knows God. Serving a guru. In the 27th Vachamula Gada Antya Prakan, Lord Swaminarayan says, if a devotee has an intense yearning to engage in the devotion of God and to associate with saints, then regardless of any habits that he may possess, he eradicates it and behaves according to the saint's will and command. Even if that habit is such that has become bound to the soul, an intense desire to associate with satsang will eradicate it. So it's basically saying that if you keep association with the guru and sant, then you will slowly get rid of your desire for everything else, and you will strive towards satsang. And ekantik, like an ekantik sant. Someone who can lead you towards Maharaj. એટલે આની અંદર ખાસ શું કે મેથનો પ્રોફેસર હોય કે ફિઝિક્સના પ્રોફેસર હોય કે they are master at that. Understand? So આ ભગવાનની અંદર કે master in not in terms of knowledge of શાસ્ત્ર, but ભગવાનના એમના દર્શન થયા હોય, ભગવાનની જોડે વાતો કરતા હોય, એવા સંત એવા સંત પાસેથી તમે એ સંત તમને ભગવાન ભેટાડી આપે. નહીતર તો હમણાં એક સંતની વાત સાંભળી, એમને એવી વાત કરી હતી, બહુ સરસ વાત કરી હતી કે તમે આપણને હ્યુમન બાડી મળી છે, રાઈટ? અને હ્યુમન બાડીની અંદર આપણે જો ભગવાનનો જે સાક્ષાત્કાર કે ભગવાન આપણે મેળવી ન શકીએ, દર્શન ના થાય આપણને, તો કે વી બેઝિકલી વેસ્ટેડ, કે આપણે ટાઈમ આપણો વેસ્ટ કર્યો કહેવાય. કારણ કે ભગવાને આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે કે હ્યુમન બાડીની અંદર એવું બ્રેઇન આપ્યું છે કે આપણને એવા, અને આપણને મારે જે લુક એટ વડતાલ 19 વચનામૃત, I'll show you. I think it's the first paragraph, Vardal 90. Then after the Sandhya Arti. Let's see, yeah. First paragraph? Yeah, first paragraph, yeah. Second paragraph, yeah. Thakurji ni Sandhya Arti, yeah. Okay. Then after the Sandhya Arti had finished, Sriji Maharaj said, please listen. I wish to speak to all of you about Bhagwan.
Whenever a jeep attains a human body in Bharatkhand, Bhagwan's avatars or Bhagwan sadhus will certainly also be present on earth at that time. If that jeep can recognize them, then he becomes a Bhakta Bhagwan. Once he has become a Bhakta Bhagwan, it would be improper for him to have love for anything except Bhagwan. That is because compared to the bliss of the Dham of Bhagwan, the pleasures of worldly Vishays are like extrata. Only worms that live in the extrata feel that there is profound bliss in extrata. A human would realize extrata to be nothing but utter misery. Thus, one who has recognized Bhagwan becomes a Parshad of Bhagwan. Therefore, he should not cease to be an attendant of Bhagwan by desiring to enjoy the pleasures of worldly Vishays like worms and feces. First thing is, whenever we get a human body in Bharatkhand, there is always there is a Sant હોય કાં તો ભગવાનના મોટા ભગવાન પોતે હોય. એને રેકગ્નાઇઝ તમારે કરવા પડે કે ઓહો આ એવા છે. અને પછી તમે એના આશ્રય જાઓ ત્યારે આપણે then you become ભક્ત. Until then you don't become ભક્ત. Some people એમ કહેતા કે અમારે કોઈ સાધુ નથી, અમારે તો ખાલી ભગવાનના But Maharaj શું કહે છે કે ત્યાં સુધી તમે ભગવાનના ભક્ત જ ના થાઓ. But તમે you recognize by based upon your brain. And we don't have enough brain power. આપણી brain તો કેવી સ્થૂળ છે. You don't have enough. And પણ જે સંતો જે ભગવાન મળેલા છે એ સંતો talking to ભગવાન એના દ્વારા તમે ભગવાન ઓળખો અને એના એક એ પ્રમાણે તમે ભગવાનનું ભજન કરો તો તમે ભગવાનના ભક્ત થાઓ. ભગવાનના ભક્ત થાય પછી કે અને એમને મેં જો તમે ભગવાનનું ભજન કરો વિધાઉટ ધેટ તો પછી એક વખત એવો દિવસ આવે ટાઈમ આવે કે ભગવાન તમારી જોડે ભગવાનના સંત મોકલે, ભગવાન જ મોકલે. અને પછી તમે ભગવાનના સંતમાં શ્રદ્ધા થાય અને પછી પાછા ફરીથી તમે ભક્ત થાવ. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણને ભગવાનના સંત મળે, ગુરુ મળે તો જ આપણે આ કામ થાય. આવડતા 19 ઓછા. Go ahead. Okay. આજે look at it. વચનામૃત આવ્યું તો આના વિશે જ આવ્યું હતું. Remember? And you didn't make the connection. You didn't talk to her that you're going to talk about this, right? Did you know that about Vachanamrut is going to come like that too? See, Maharaj is setting up everything for us. મધ્યનું છઠ્ઠું હતું મિડિલ 6 અને એની અંદર તે સંત ન તે તમે સંત થ્રુ ભગવાન મળે એમ વાત કરી. તારી એક એક પર જય વાગની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. હે તારી એક એક પર જય લાખની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. ખાલી આવ્યા ખાલી જાશો, ખાલી આવ્યા ખાલી જાશો, સાથે સુલાગ્યા લઈ જાશો, સાથે સુલાગ્યા લઈ જાશો. જીવન ધન્ય રે બહુ ભક્તિ પાર્વતી તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. હે જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવતી તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. જૂઠા જગના જૂઠા કે જૂઠા જગના જૂઠા કે મનમાં મારું તારું મનમાં મારું તારું મેં. તું તો છોડી દે ના ચિંતાયા ગામની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. તું તો છોડી દે ના ચિંતાયા ગામની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. વારાસીજી મહારાજ વારાસીજી મહારાજ મારા ચિંતરાના ચોર મારા ચિંતરાના ચોર. મેં તો મૂર્તિ જોઈ છે મહારાજની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. મેં તો મૂર્તિ જોઈ છે મહારાજની તું તો મારા રે જપી રે ઘનશ્યામની. ભક્તિ કાના
गिरिदार भक्ति खाना गिरिदार तेरे ऊपर पार तेरे ऊपर पार जेने लागी लेची बिल भगवान मां ते तो सुखी जाय छे अक्षरधाम मां जीने लागी छे भगवान मां ते तो सुखी थी जाय छे अक्षरधाम मां तारी एक एक पर जय लागनी तू तो मारा रे जपी रे घनश्यामनी तारी एक एक पर जय लागनी तू तो मारा रे जपी रे घनश्यामनी Ghanshyam Maharaj Ji Jai. Before I start, what's a bringle? It says bringle as in a vegetable, but what vegetable is that? Nobody knows? Okay, so I'm gonna go with it. Bringle, a B-R-I-N-J-L. Oh, ringal. Okay. Brinjals, that says brinjals. Okay, Ghanshyam Maharaj Ji Jai. A Brahmin used to say kathas. Once his wife overheard him quoting from the katha that brinjals should not be cooked on the 12th day of the month. Hearing this, she resolved not to prepare brinjal vegetable on the 12th day of the month. After 3-4 days, as God's wish, it so happened that somebody donated brinjals, but kept on the scriptures on the 12th day. Now after the katha was over, the lady took home the brinjals but did not cook them. But she sat down to eat. Upon not seeing the brinjal vegetable, he lost his temper. Why haven't you cooked the brinjal vegetable? She said, You have forbidden doing so in the katha, hence I didn't. He said, It is forbidden to cook brinjal in the katha, but this is allowed. So she said, Henceforth, I'll prepare it. In this way, people sit on high seats and preach great sermons, but do not practice the same in their daily lives. So, what effect will this katha and sermons have on people? Hence, act in accordance of your word. So it's basically saying we sit here in katha and we do katha and everything, and we hear like niyams that we're supposed to follow, but then we hear it and then we don't put it into action in our own daily lives. That's not good. We're not helping anybody, and we're not following Maharaj's Agna, so it's not going to get us anywhere further in satsang. અત્યારે આપણે ચતુર્માસ ચાલે છે ને, રાઈટ? ચતુર્માસની અંદર આપણને સંતો નિયમ આપે. આપણને ખબર છે કયા નિયમ આપ્યા આ વખતે? I'll use extra 5 mala, 5 pradakshina. 5 mala, 5 pradakshina and 5 dandavat. 5 dandavat. Right. એટલે સંત દ્વારા તમને એનો અત્યારે ત્યાં વાત કરીને આની અંદર જે સંત ફોલો કરતા હોય ને એના દ્વારા તમે ફોલો કરી શકો. જે સંતને ભગવાન મળ્યા એના દ્વારા તમે ભગવાન મળી શકે. જેને એવું કંઈ ફોલો ના કરવાનું હોય, પ્રીચ કરે, હું તે પ્રીચ મારા જેવા હોય પ્રીચ કરે, બટ ડઝન્ટ હેલ્પ. કારણ કે I don't follow it. If I don't follow it and if I say it, it's not going to affect anybody. But so Mota Swami che, he follow કરે, but he doesn't see, and he says it very little. He doesn't have. But તો આપણને અંદર હાર્ટમાં અસર કરે અને આપણે તરત સ્ટાર્ટ ફોલો કરીએ, કારણ કે because he follows it. Like એક સંતના જોડે એક બાઈ ગયા, એના છોકરાને લઈને નાનો દીકરો હતો. અને સંતને કે આ મારો my kid eats gold all the time. That is કે really? That is કે why don't you bless him so he doesn't eat gold? That is કે bring him after 2 weeks. પછી કે 2 week પછી ફરીથી લેતા આવ્યા છોકરાને. કીધું કે આ છોકરાને આશીર્વાદ આપો
એ ગોળ ના ખાય એમ. તો કે પછી એના સંતે કીધું કે બેટા ગોળ નહીં ખાવાનો એમ. તો પેલી લેડીએ કીધું કે કેમ તમે આના પહેલા ના કીધું ને અત્યારે કીધું? તો કે that first time when you brought him, I was eating gall. If I tell him to stop eating gall, he won't do it. But after that, I stopped eating gall for 2 weeks. And then when you brought him, I told him, don't eat gall, and hopefully he will stop. So you have to first practice, then preach. That's what he says. Right? Jay, please. When Lord Krishna is accompanied by Radha, he shall be known as Radha Krishna. When he is accompanied by Lakshmi in the form of Rukshmani, he should also be known as Lakshmi Narayan. 109. So it's just like telling us what we should call Lord Krishna depending on like who he's accompanied by. When Lord Sri Krishna is accompanied by Arjun, he shall be known as Narayan, and in this Narayan, and in the same manner when yeah, what he said, or the other deities, Badadri, or other deities are by his side, he shall be known as such other appropriate names. There's a list on there, but as time, Radha and the others be seen by the side of Sri Krishna, and sometimes they are absorbed in him due to the extreme love, then he shall be considered one single unit. So like when Radha and like the other ones are like near him, yeah, and it's because like she has like extreme love towards Maharaj. Therefore one shall misunderstand that Sri Krishna is different from Narayan or Ram Sri Krishna or Radha Krishna. He at his will appear sometimes with 2 arms, at times with 4 or with many. So it's just saying that like he can choose his like form. Jignesh, give him the mic. Why does, Maharaj sometimes shows Chaturbhuj means 4 arm, sometimes 8 arm, sometimes they, you see like Narayana Dev and Radha Krishna here, they're blue color. Why? Why do they like